Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina. Na tukianza na taarifa kuu mtazamaji ambazo tumezipea kipaumbele ni kwamba mahakama ya sheria ya Makadara imewaachilia huru raia wawili wa taifa la Nigeria waliokuwa wamekamatwa kuhusiana na mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta kwa jina Rita Waeni. Hata hivyo, William Ovia Opia na John Bull Osbor walikuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi tangu Januari 22 mwaka huu. Hata hivyo, hakimu Agnes Mwangi alipokuwa akiwaachilia huru washukiwa hao aliagiza wafike mbele ya wapelelezi mara moja kwa wiki. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulisema uchunguzi unaendelea pale ambapo ulipatikana mwili wa Waeni alipofariki Januari 14 mwaka huu katika nyumba ya makazi ya muda mfupi eneo la Roysambu, Nairobi. Mwili wake ulikuwa umekatwa na mshukiwa wake wa mauaji na kichwa chake hakikuwepo. Na mtazamaji, tukisonga mbele kwingine, kwa mzee wa miaka 55 ameaga dunia baada ya kudaiwa kunywa pombe haramu inayokisiwa kuwa na sumu eneo la Kandongu, kaunti ndogo ya Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga. Tukio hili linajiri siku chache tu baada ya wengine 6 kufariki na wengine kupoteza uwezo wa kuona ndani ya majuma mawili katika kaunti hiyo ya Kirinyaga. Hata hivyo, kwa mujibu wa wakazi hao ni kuwa marehemu alifariki alipokuwa akipelekwa hospitalini. Hata hivyo, walielezea wasiwasi wao wa kuongezeka kwa visa hivyo na kuwataka viongozi wao kuwajibikia vilivyo swala hilo. Na mtazamaji, kama unavyoona ni kwamba kumekuwa na mvute ni kuvute kuhusiana na mauaji ambayo yanatokana kutoka unywaji wa pombe haramu. Na tukiachana na haya, kwingineko, Rais William Ruto akiendelea na ziara yake eneo la Mlima Kenya, ikiwa leo ni siku yake ya pili, alizuru kaunti ya Nyeri ili kuendelea na mpango wake wa kutoa maendeleo kwa wakazi. Akizungumza huko Othaya, akizindua mradi wa unyunyiziaji maji eneo la Chinga ili kutoa huduma za maji ya Othaya kwa wakulima. Hata hivyo, akipigia upato uzalishaji wa chakula humo nchini ili kutatua changamoto za uhaba wa chakula, Rais Ruto amesema kuwa tayari serikali ya Kenya Kwanza imepunguza bei ya mbolea na mbegu na tayari imeanzisha miradi ya uchimbaji kuhakikisha unyunyiziaji umefanyika katika uzalishaji wa chakula na kuahidi maendeleo ya ujenzi wa barabara pamoja na kuimarisha mtaala wa CBC kote nchini na pia ajira. Rais alipata serikali imefilisika. Mulisikia nikisema pale Kasarani, alikuta hata store hakuna, panya ametoroka, hakuna kitu ya kukula. Huyu rais amehangaika mwaka moja. Sasa ndio amerudisha maneno kwa laini, uchumi umeanza kufufuka. Mambo ya Eurobond imeenda mzuri. Mambo ya barabara inaenda mzuri. Sasa rais ako kazi. Mtaendelea kuunga yeye mkono? Mtaendelea kuunga yeye mkono? Na sisi kazi yetu ni kumshikilia na kumsaidia. Na nikawaambia mpango ya hii maji. Leo mimi nimefurahi ya kwamba leo tumefikisha maji ambayo itasaidia watu wa hii lower side ya Gatanga, ambayo itaenda pia mpaka itasaidia kwa mapenzi ya Mungu watu wa pale Masinga na vile vile watu wa upande hiyo, watu wa Yata. Hii maji ni ya muhimu kwa sababu ya mambo mawili. Tunataka hii maji iwafikishie nyumbani maji ya kukunywa, na vile vile ya muhimu tena iwapatie maji ya kufanya irrigation. Kwa sababu sehemu hii ni sehemu za zingine inakuwa na ukame. Si namna hiyo? Tukienda mbele lazima tushughulike, tuondoe njaa katika taifa letu. Na kuondoa njaa lazima tuwasaidie wakulima wetu watuzalishie chakula zaidi. Si ni kweli? Na kutusaidia wakulima kutuzalishia chakula zaidi, mambo matatu ni ya muhimu. Ya kwanza, kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbegu, tunapunguza gharama ya mbolea. Mbegu tumepunguza, mbolea mnajua ilikuwa shilingi 7,000, sasa tumepunguza imekuja shilingi 2,500. Tuko na mambo manne tunafanya na nyinyi vijana mjipange. Ya kwanza, tuko na program ya housing. Hiyo program ya housing hapa Murang'a, tuko na awamu ya kwanza ya kujenga nyumba 10,000 Murang'a.
tunahitaji hii Murang'a vijana karibu 25,000 wa kufanya hiyo kazi. Architect, quantity surveyor, engineer, plumber, mason, carpenter, mtu ya mkono, mtu ya kufanya kazi kwa kware, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya simiti, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya chuma, transporters na watu wengine wengi hapa katikati. Wewe mtu ya Idhanga jipange na kazi moja hiyo nimesema. Kama wewe uwezi ya architect, jaribu ya engineer. Kama uwezi ya engineer, tafuta ya mtu ya mkono. Kama uwezi hiyo, fanya ya carpenter. Kama uwezi hiyo, fanya ya plumber. Kama ama namna gani jameni? Hawa community health promoters watakuwa katika kila kijiji. Ndio tuanze kushughulikia mambo ya matibabu pale kijijini. Hata kabla hujaenda hospitali, ujue hali yako ya afya pale kijijini. Unajua pale kijijini kuna mtu mgonjwa lakini hata hajui ni mgonjwa. Si namna hiyo? Na anakaa na ugonjwa ambaye ingetibiwa na shilingi 100 mpaka inafika matibabu yake sasa inakuwa shilingi 1,000,000 kwa sababu ya kutojua. So hawa community health promoters wakikuja kwenu, tafadhali ushirikiane na wao. Hawa ni officers wanatusaidia na tumekubaliana na governor. Yeye atalipa mshahara yao kidogo nusu na mimi nitalipa yao tena. Na kwingine kwa mtazamaji, wabunge katika bunge la kitaifa hii leo wameibua vuta ni kuvute baina ya wabunge walio wachache na wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza kuhusu mswada tata wa kodi ya nyumba ambayo ni makato ya mshahara wa wafanyikazi wa umma humu nchini. Wabunge hao kutoka mrengo wa Kenya Kwanza wameunga mkono mswada huo, huku wabunge walio wachache wakiongozwa na Mheshimiwa Tandi Samuel wa Lego Usonga pamoja na Opiyo Wandayi wamepinga mswada huo vikali, akitaja kuwa mswada huo haujafikishwa kuhusiana na kumsaidia mwananchi wa kawaida na kuweka uelewa sahihi kutokana na ulipaji kodi wa nyumba za bei nafuu humu nchini. Assessing huge opportunities in jobs that are being created by this agenda, and many Kenyans express the desire and the need to have a legal framework, Honorable Speaker, that would actualize this housing agenda. Therefore, Honorable Speaker, if you go to the objects of the bill under Article 3, 1, it is envisaged, Honorable Speaker, that this bill, once it becomes an act, will have 3 key objectives. 1 is to give effect to Article 43 of our Constitution, 43(1)(b), on the right to accessible and adequate housing. And Honorable Speaker, for members like Honorable Junet who took time last night to go through the committee's report, they will see the committee has indeed also proposed an amendment to include the words to reasonable standards of sanitation, so that we don't just have provide affordable housing, but housing that has, in the words of our Constitution, reasonable standards of sanitation. Vested interests, especially amongst our leadership, Honorable Speaker, and laziness. Honorable Speaker, especially in leadership. We must thank God that today the leadership in this country neither has vested interests in the running and management of government, that the leadership in this country today is determined, Honorable Speaker, to make the tough choices and make the hard decisions that will change this country for good. Not cure. Does not cure the deficiencies that were apparent in the Finance Bill 2023. It does not cure. Mr. Speaker, you must also understand that in this country, even those people who may want decent houses to be able to move from their current dwellings, the shanties as we call them, may not be able to, as a result of other competing needs for the little money that they have. So what then should have happened? And this is something we have said over and over. We have said as Azimio over and over that we are not opposed to the issue of affordable housing. Na mtazamaji, hoteli katika hifadhi za jamii ya mbuga ya Litungai na Malaso na baadhi ya shule katika kaunti ya Samburu zimefungwa kutokana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo.
Hivi majuzi maeneo ya Samburu yameshuhudiwa visa vya mashambulizi ya mara kadha ya kigaidi, huku wakazi wakitaka Inspekta wa polisi Japheth Koome kuharakisha mchakato wa kuweka usalama eneo hilo ili kuondoa hofu ambayo imekithiri ya kupeleka taasisi za umma kufungwa. Tuko na changamoto hii kaunti yetu. Kulingana na venye huwa tunafanya kazi zetu mingi huwa tunazipata pande, na kulingana na kutokuwa na usalama huku inafanya tunakosa kupata kazi huku. Na tulitoa hiyo ombi kwa serikali kwamba shule iwe ya rescue center, maana ndio shule pekee ya wasichana katika boda na hakuna shule nyingine ya wasichana hapa, na licha sisi kuvumilia mahali hapa, wanafunzi wengi wangeweza kuingia hapa kama ingekuwa rescue center, ili pia tupate hizo facilities kutoka kwa national government ya ku-expand hii eneo ikue eneo nzuri na ya attract more students from other counties. Conservancy within Samburu County in the Republic of Kenya. Number 2, that we are hereby lodge this petition with the Inspector General of Police requesting the said office to take immediate action to avert senseless loss of human lives, loss of property and wildlife habitat within Tungai Malaso Wildlife Conservancy. In particular, the Inspector General of Police to deploy police officers with utmost urgency to conduct eviction of illegal and heavily armed intruders and or trespassers who have unlawfully and forcibly invaded and occupy Tungai Malaso Community Wildlife Conservancy. Tumekuwa na mkutano zangu asubuhi juu ya usalama ya sehemu hii ambao watu wengi wamepoteza binadamu na watu wengi wamepoteza hata mali. Well, mimi nashukuru nafasi hii nikiwa Mheshimiwa Lenges, mzee chairman wa wazee katika sehemu hii ya Samburu, kwamba najiunga na Samburu County kupeana hiyo memorandum ambayo itakuja kuleta manufaa hapa ikiwa serikali itakuja kutimiza yale ambao wamesema. Serikali iliwaingilia kati kwa sababu hatuwezi kubali kwa conservancy watu wanaishi ndani, kwa sababu wanaharibu mazingira, wanaua wanyama na bado pengine hata maendeleo ifanyiki pale. Na mtazamaji, kwingineko kumezua kitandawili kwa wenyeji ama wakazi humu nchini baada ya kinara wa ODM ambaye pia ni kinara wa Azimio la Umoja, ambao kwa sasa inaaminika kwamba amesema yuko tayari kwa kupewa nafasi ya mwenyekiti ambaye atakuwa akisimamia hususan muungano wa mataifa ya Afrika, ya Umoja wa Afrika, ambapo sasa hii leo aliweza kukiri baada ya kuweza kukuwa na mahojiano na aliyekuwa rais wa Nigeria Obasanjo ili kutoa nafasi ambayo labda yeye kama kinara wa ODM ataweza kushikilia nafasi kama mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa ya Afrika. Hata hivyo, mwanahabari wetu Zipora Makamu anatueleza zaidi. Nataka kwanza kunena na dunia mzima. Raila Amolo Odinga ndilo jina lake halisi, ambaye ni mwanasiasa tajika. Amekuwa kwenye ulengo wa siasa tangu mwaka wa 1997 na chama cha NDP ambapo akufaulu. That the presidential elections be repeated within 21 days. Mwaka wa 2002 Raila Odinga akiunga mkono hayati Rais Mwai Kibaki kuwa rais mwaka huu wa 2002. Baada ya mtafaruku wa serikali iliyokuwepo na chama cha ODM, Raila aliidhinishwa na chama hicho kuwa kiongozi wa upinzani. Baadaye mwaka wa 2007 akaingia debeni kuwania kiti cha urais kupitia tiketi ya ODM. Licha ya kutemwa na hayati Rais Mwai Kibaki na baadaye kuibua nafasi ya waziri mkuu. Ndiye alikuwa Iniesta wetu na mimi nikawa Fabregas. Who will present themselves for public all state offices. To you, my brother Prime Minister Raila Amolo Odinga.
Baada ya kuwa waziri mkuu kwa miaka mitano, kulikuwa na marekebisho ya katiba mwaka wa 2010 na nafasi ya waziri mkuu kutolewa. Mwaka wa 2013 chama cha ODM kilipata nguvu zaidi, kikaungana na vyama tanzu na kuunda muungano wa NASA, ambapo ndo walitumia nafasi hii kuwania urais mwaka huo. Nairobi leo wale ambao walikuwa na taswishi watajua kuna tsunami. Siasa zilivuma baina ya vyama viwili ambapo ni NASA na Jubilee. Jubilee ikiongozwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kuchukua nafasi ya urais, Raila akipoteza mara ya 3. Kuru mwataka kazi iendelee au ikwame? Iendelee. Tumeamua kazi itaendelea. Baada ya muungano wa NASA kupoteza nafasi ya urais mwaka wa 2013, walikuwa na nafasi ya kuwania urais mwaka wa 2017, Raila akiongoza kwenye kampeni za mwaka huu. Licha ya kupoteza mara ya 4 katika nafasi ya urais na chama cha Jubilee kuchukua nafasi hiyo. Sisi kama Wakenya twaenda katika uchaguzi mkuu, utupe amani. Swali tata limetanda siku chache iwapo Raila atagombea kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja Afrika AU ama atasalia upande wa upinzani ili kupeperusha bendera ya Azimio mwaka wa 2027 kuwania kiti cha urais. Not expired, Raila is still strong. If Oburu, his brother, is this strong. Leo hii Raila akiweka wazi kuwa yu tayari kabisa kwenda kuwa mwenyekiti wa AU iwapo atachaguliwa. The leadership of Africa want my services. I am ready and offer myself to be of service to this continent. And therefore today I want to make it public that I'm ready, yes, to go for the chairmanship of the African Union. Hapa Nairobi. Maswali mengi ya kitanda vichwani mwa Wakenya iwapo Raila atakuwa mwenyekiti wa AU. Hii itakuwa imemlemaza kisiasa hapa nchini, na iwapo kama muungano wa Azimio utaendelea, ni nani atakayepeperusha bendera? Zipora Makamu, EBN. Na mshukran Zipora Makamu kwa ripoti ambalo umetuandalia, ambapo sasa kinara wa Azimio amesema yuko tayari kuchaguliwa na kuidhinishwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa ya Afrika. Na tukisonga mbele mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba bunge la kaunti ya Uasin Gishu limewaapisha wanachama 9 wapya ambao ni wawakilishi wadi walioteuliwa katika bunge hilo. Hii ni baada ya upotoshaji wa sehemu ya walemavu na kutozingatia sheria ya jinsia ya thuluthi mbili iliyosababisha bunge la kaunti hiyo ya Uasin Gishu kufungwa mwaka jana. Haya yanajiri mapema mwaka huu baada ya mahakama kuu kusitisha shughuli za bunge hilo kabla ya kuidhinisha wawakilishi 9 walioteuliwa kuwakilisha walemavu na kuhakikisha kuna usawa wa jinsia katika bunge hilo. Mapema leo bunge hilo liliandaa na jinsi ina matakwa ya sheria baada ya uteuzi mpya na wanachama wapya 9 kuafikiana na kuapishwa mapema leo kirasmi baada ya bunge hilo kufungwa mwaka jana. Kulingana na sheria tunasema we are supposed to be two representatives in the county assembly, that is a man and a female, and we are happy with Regina and Robert Kiri. Na kwa sababu tuliona haki yetu ilifinywa, lakini kwa sababu koti iliweza kutusaidia, tulisema njia nyingine ya kuweza kupambana naye ili tupate haki yetu ni kotini, na tuliweza kuipeleka koti mpaka mwaka moja imeisha tukipambana na kotini, na leo hii tuko na furaha kubwa sana kwa sababu leo wanaapishwa. Court had said we carry out the first sitting of the county assembly. As you all know, as you are aware that we were on recess, and today is the time that we were coming from the recess, and we have sworn in honorable members who are gazetted by the IEBC. We are here today not blaming anyone, but giving services to humanity, to the people of. Na mtazamaji, kwingineko mamia wanawake wajawazito katika kaunti ya Kajiado wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti hiyo
kuweka mikakati ya kuhakikisha kwa usalama wao unapewa kipaumbele kwa kuzindua vyumba vya upasuaji na sehemu za x-ray katika hospitali za Ongata Rongai na Ngong. Hii ni mojawapo ya jitihada kabambe zilizowekwa na serikali ya kaunti ya Kajiado ili kuhakikisha kuwa wanapunguza visa vya vifo vya wanawake wajawazito pamoja na watoto wao wakati wa kujifungua. To the facility, which has increased the capacity of patients visiting the hospital. We have the theater, the new theater, which has really helped mothers who are delivering, who are going for cesarean sections, and we are now able to handle their cases. We have the obs-gyne services, which has really peaked. We have the general surgery services, and also we have the x-ray services in the facility. Vya watoto wale wanasaliwa zimefungua na ni kwa sababu ya kuwa na theater yenye iliwezwa kufunguliwa katika hospitali hii. Before we opened theater, of course there was a lot of challenges because we used to refer patients to Kenyatta, Bagathi or Kajiado. Kajiado, first of all, is a bit far from where we are located. To take like roughly 2 hours for the patient to reach. So our cases have, the prognosis of these patients has improved because at least the distance is not so far. Upande wa theater sisi kama wamama hatuna shida kwa sababu tulikuwa tunatumwa hadi Kenyatta, lakini tumeletewa theater hapa karibu. Mtu yeyote kama akona shida upande wa kujifungua mtoto anapelekwa hapo karibu. Na mtazamaji, kwingineko, wakili Cliff Ombeta ameirai na kuiomba serikali ya kitaifa kuboresha viwango vya elimu humu nchini kwa kuhakikisha shule za umma zina vifaa hitajika na mazingira safi kwa ajili ya masomo bora. Akitoa wito huo, alizuru katika shule ya msingi ya Nyang'iti DAB alipotoa ufadhili wa ujenzi wa vyoo na kuahidi kufadhili miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa madarasa, ambapo hali hiyo imechangia kudorora kwa masomo ya wanafunzi shuleni humo. Wakili Ombeta amewarai kwa wahisani wema ili kuondoa changamoto zinazopelekea kudorora kwa masomo katika shule za umma kutoa ufadhili. I heard about the challenges. Actually, there are 3 schools that I was told about that had challenges. There is the Nyangoge school, then there is Bunyaoro, and this one. But as we move around to tackle the challenges, I started with this one because Mwalimu Gisore had called me specifically and told me that they have nothing to use at the moment, and that the cracks that are developed on the others was risky. So I thought then perhaps this being quite an emergency, let's see what we can do about it. So I took it upon myself to come here personally and get the project moved. It has moved. It did not take a long time. It's just taken about a few days, maybe probably a week, 2 weeks. And I hear that the challenges are still there with the more toilets and the classrooms. Well, we'll see what we can be able to do about that. Because as we go on, teachers will need a place where they can use. Students need a place where they can go for short calls, long calls, and all that. They need classes, and education must be combined with all these things. You cannot have an institution that does not have toilets, and you cannot have toilets without an institution. Once I get also a few friends aboard, we'll be able to do more. We cannot go back and start standing aside and hoping that people will come. If then people who are responsible, and remember, when you come to an institution whereby there is something to do with education and security, it is the local MP who has to take that. If he is not able, we cannot keep on waiting and saying that he will come and hope perhaps he might never come. So what do we do ourselves? Let us take the challenge. Na mtazamaji, zaidi ya wakazi 300 kutoka kijiji cha Pindukiani eneo bunge la Malindi kaunti ya Kilifi wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea mafunzo ya kutumia umeme kwa njia salama. Kijiji hicho kimeweza kupata umeme kwa mara ya kwanza kabisa, hali ambayo inalenga kuinua viwango vya kiuchumi na kibiashara sawia na kuimarisha usalama katika eneo hilo. Kwa leo tumekuja hapa ili tuongee na wananchi na wateja wetu kuhusu jinsi watakavyoweza kupata stima na kuitumia, na pia jinsi wanaweza wasiliana na sisi. Huu mradi wa hapa umeletwa hapa kwa ushirikiano wa shirika la REREC na Kenya Power, na wananchi wamewekewa stima, tumewekea meters
So leo ni kuwaelimisha tu jinsi ya kutumia huo moto na jinsi ya kuwasiliana na Kenya Power kama watakuwa na jambo lolote. Kwa mfano stima ikipotea, kwa mfano mita ikiwa na shida, kwa mfano wakitaka kununua token na wasiwezi kupata ile token. Wakati ule nilipokuwa nikicollect yale majina ambayo watakuwa beneficiaries wa hii stima, wananchi walikuwa wanasema sisi hatutaki stima, ati stima itatuua, stima inaua watu. Stima tukishapata tutawaletea elimu ya kutumia vile mnaweza tumia stima. Kwa hivyo msiogope kujiandikisha ili tupate stima. Tujitokeze, tujiandikishe. Hakuna stima itaua mtu, tutafundisha vile tunaweza tumia hizi stima. Watu walikuwa wanapitia changamoto nyingi sana, manake wanatamani biashara. Sana sana kama wamama wanatamani kutengeneza hata kama ni barafu wapeleke shuleni. Wengi sana wanatamani, biashara ni nyingi sana ambayo inafanywa na stima. Huru kwa huu moto wenye Viki ametusaidia kupata, kwa sababu tulianza kuapply huu moto tokea 2013, tuka-apply tena 2017, tuka-apply 2019, lakini hatukupata huo moto. Kufikia 2021 Viki akaanza kuchukua hii process ya kutuletea moto. Hii mafunzo ya stima itatusaidia kwa sababu hata kupitia kwa watoto kusoma itakuwa rahisi. Sababu akiwakisha ya stima kwa kustadi kwake kutakuwa kwa rahisi. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zingine ni kwamba ukarabati wa uwanja wa ndege wa Matulo unatarajiwa kuanza hivi karibuni ili kuruhusu uwanja huo kuanza kutumika tena baada ya miaka mingi. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Uchukuzi Mohamed Dagara na mwenzake wa usalama wa ndani Raymond Omolo kwenye ziara katika uwanja huo wamesema ukarabati huo unatarajiwa kukamilika kabla ya sherehe za madaraka zitakazofanyika huko Bungoma. Katibu Omolo anasema kuwa wale ambao wamenyakua ardhi ya uwanja huo watalazimika kuhama ili kuruhusu mradi huo kuendelea. Wamesema uwanja huo utanuia uchumi wa kaunti ya Bungoma, akitaka wakazi kuunga mkono mradi huo kwa wingi. Habari ya makamshi. Naona nachapa tu. Karibu afande. So we were supposed to combine the compounds, eh? This and this. This airstrip was put up and for some time it was functional, but if you look at the state of it, it cannot be used. The runway is completely gone. We don't have any fence to secure it. So we are trying to see into it that we make it functional, primarily ahead of the Madaraka Day celebrations, which will be hosted by Bungoma County, and then subsequently the airstrip will be used for commercial purposes to serve not just this county but this region of Western Kenya. As you can see, originally the land was in excess of 70 acres. There's a small portion of it that has been encroached on by the public, and we will be having an engagement with the public through the county government so that then we can get the entire piece for this airstrip to cause the fencing that the PS has talked about. We are also going to go to second phase of this project, put up terminal buildings and open up this region. These are counties that are near borders of another country. It will just make sense to increase accessibility not only through roads but also through air, and eventually when we extend the SGR we will have almost all means of transport access. Na mtazamaji, ni hapo tu kwa sasa mtazamaji, tunatia kikomo mwendo wa saa moja. Mwendo wa saa tatu utarejelewa na mengi zaidi ambayo tumekuandalia chungu nzima. Usiende mbali, endelea kutazama vipindi vilivyosalia hadi mwendo wa saa tatu. Tembelea tovuti yetu www.ebntv.co.ke ili upate taarifa kwa kina. Jina langu ni Waeni Waachiliwa na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.